Hello everyone, welcome back to my channel once again. Here's another DIY video for you all. So I have this old turtleneck top and I thought let's just do some experiment with it. So let's get into the video. So first with the help of a blade मी याची seam open केली, त्यानंतर rulerने मी marking केली, then according to that मी हे cut केलं. Then moving ahead मी पुन्हा एकदा scale ठेवून याला हाफ इंचची मार्किंग केली आणि त्यानंतर अकॉर्डिंग टू दॅट मी याला वर्टिकली कट केलं. आता वर्टिकली कट करून झाल्यानंतर मी याला थोडं स्ट्रेच केलं सो दॅट द फॅब्रिक स्ट्रेचेस मोर. आणि आय थॉट ऑफ ब्रेडिंग. सो ब्रेडिंगसाठी फॅब्रिक स्ट्रेच झालं अँड देन अकॉर्डिंग टू दॅट मी तीनचं ग्रुप करून याला ब्रेडिंग स्टार्ट केली. Now this is how the front looked like, the same way I did for the back, and this is how it turned out.